హలో అండి. హలో అండి. నేను డాక్టర్ జిగ్నా తమ్గాన్, ఓయాసిస్ ఫర్టిలిటీ కరీంనగర్‌లో కన్సల్టెంట్ అండ్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్. సో, మెజారిటీ పేషెంట్స్ మన దగ్గర వచ్చేటప్పుడు ఆల్వేస్ ఈ డైలమాలో ఉంటారు. వెదర్ వాళ్ళకి ఐయుఐ ట్రీట్మెంట్ బెస్ట్ లేకపోతే దే షుడ్ మూవ్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ అని ఆల్వేస్ ఒక కన్‌ఫ్యూషన్ ఉంటది మైండ్‌లో. సో, ఈరోజు మనం ఈ కన్‌ఫ్యూషన్ క్లియర్ చేద్దామని ప్లాన్ జేసినాం. సో, ఈ నెక్స్ట్ 15-20 మినిట్స్ ఐ విల్ టేక్ యూ త్రూ సెషన్ వేరిన్ మనం ఐయుఐ ఎవరికి చేయొచ్చు, ఎవరికి బెస్ట్ రిజల్ట్ రావచ్చు అండ్ ఐవీఎఫ్ ఎవరికి ప్రిఫర్ చేయాలి అని చెప్తా. సో లైక్ వి ఆల్ నో ఈ ఇన్‌ఫర్టిలిటీ అనేది చాలా ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్ అయింది. అండ్ మోస్ట్‌లీ ఆల్‌మోస్ట్ 1 ఇన్ 10 వుమెన్ ఆర్ 1 ఇన్ 10 కపుల్ ఫేస్ దిస్ ఛాలెంజ్ టు హావ్ ఎ ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్ ఎ న్యాచురల్ వే. సో, ఇప్పుడు జనరల్‌గా మనం ఒక ఇన్‌ఫర్టిలిటీ సెంటర్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు డాక్టర్ మీకు ఇనిషియల్ ఇవాల్యుయేషన్ చేస్తారు. వేరెన్ ద వైఫ్ అండ్ ద హస్బెండ్ ఆర్ ఇవాల్యుయేటెడ్. వాళ్ళకి బేసిక్ టెస్ట్ జరుగుతుంది. బ్లడ్ టెస్ట్ జరుగుతాయి, స్కానింగ్స్ జరుగుతాయి అండ్ హస్బెండ్‌కి ఒక సెమెన్ అనాలిసిస్ అనేది జరుగుతది. ఇవి అన్నీ మనకు రిపోర్ట్స్ వచ్చినాక మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకొక కన్క్లూషన్ వస్తది. వేర్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ హౌ ఇట్ క్యాన్ బి టాకిల్డ్. సో ఇవి అన్నీ మనకు రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ 3 మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ దట్ క్యాన్ బి ఆఫర్డ్ టు ద పేషెంట్. అందులో ఫస్ట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఇంటర్‌కోర్స్ లైక్ ఓవ్యులేషన్ ఇండక్షన్ అండ్ న్యాచురల్ ఇంటర్‌కోర్స్. సో ఈ ట్రీట్మెంట్‌లో మనం ఎగ్ పెరగడం చూస్తున్నాం, ఫాలో చేస్తున్నాం అండ్ సెక్షువల్ యాక్టివిటీ టైమ్ అప్ చేస్తున్నాం. The second option is these are ART services wherein little more additional treatment is required for the patient. So that is referred to as IUI, that is intrauterine insemination, and the third is the IVF or ICSI treatment. సో, ఈ ఐయుఐ అనేది ఏంటి? సో, ఐయుఐ అనేది ఒక సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, నేచురల్‌గా మనం ఎగ్ డెవలప్‌మెంట్ కోసం మీకు టాబ్లెట్స్ ఆర్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎగ్ డెవలప్‌మెంట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ఎ పర్టిక్యులర్ సెట్ టైమ్. సో, ఆ టైంలో నేచురల్‌గా కలవడం బదులు మనం మీ హస్బెండ్ కణాలు ల్యాబ్‌లో క్లీన్ జేసి అది ఒక థిన్ క్యాథెటర్‌లో లోడ్ జేసి గర్భంలో లోపల ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం. సో, దిస్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాస్ ఇంట్రాయూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్. సో, ఈ పిక్చర్‌లో మనకు క్లియర్‌గా కనిపిస్తుంది. మనం స్పెర్మ్స్ ఒక థిన్ క్యాథెటర్‌లో లోడ్ జేసి గర్భంలో రిలీజ్ చేస్తున్నాం. సో, హూ ఆర్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ బెనిఫిట్ విత్ ఐయుఐ? ఇప్పుడు ఎవరికి మేము ఐయుఐ చేస్తే బెనిఫిట్ అయితది? సో, సహజంగా మీరు ఒక 3-4 సైకిల్స్ న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ ట్రై చేసిన తర్వాత ప్రొవైడెడ్ మీ డాక్టర్ హాస్ చెక్డ్ ఆల్ యువర్ పారామీటర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి ఓకే. మీ గుడ్లు నంబర్ సఫిషియంట్ ఉన్నాయి, గర్భసంచిలో ప్రాబ్లమ్ లేదు, ట్యూబ్స్ బాగున్నాయి అండ్ హస్బెండ్ సైడ్ కణాలు కూడా మంచిగుంటే ఒక 3-4 టైమ్స్ మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ రాలేకపోతే ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ టు ప్రొసీడ్ ఈస్ ఐయుఐ ట్రీట్మెంట్. సో, ద పేషెంట్స్ హూ హావ్ అన్‌ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఇన్‌ఫర్టిలిటీ ఎవరికి మనకేం రీజన్ దొరకలే. అన్ని పారామీటర్స్ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉన్నాయి. కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లే. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఒకవేళ ప్రెగ్నెన్సీ రాదనుకోండి విత్ న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్, ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ కి మనం ఐయుఐకెళ్దాం. ఎందుకైతే దేర్ ఆర్ సర్టెన్ అన్‌ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ రీజన్స్ ఫర్ విచ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. సో, అది సర్విక్స్‌లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే కణాలు ఎగ్ వరకు పోవడానికి ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. ఇవి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఐయుఐ మే హెల్ప్ అస్ ఔట్. సో, ఐయుఐ ఈస్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ పేషెంట్స్ హూ హావ్ అన్‌ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ ఇన్‌ఫర్టిలిటీ. నెక్స్ట్ కొంతమందికి మైల్డ్ ఎండోమెట్రియోసిస్. ఒకవేళ మీరు ఏదో కారణం వల్ల లాప్రోస్కోపీ చేయించుకున్నారు. ఆ లాప్రోస్కోపీలో యువర్ డాక్టర్ హాస్ సెడ్ దట్ యూ హావ్ మైల్డ్ ఎండోమెట్రియోసిస్. సో, ఈ మైల్డ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా మీ ట్యూబ్స్ మంచి ఓపెన్ ఉంటే ఐయుఐ ఈస్ ఎ గుడ్ ఆప్షన్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ కన్సీవ్ ఫాస్టర్. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ మేల్ పారామీటర్స్. ఒకవేళ హస్బెండ్ కణాలులో కొంచెం మొటిలిటీ కొద్దిగా తక్కువున్నాయి. సో, మామూలుగా మనం ప్రోగ్రెసివ్స్ ఈ కణాలలో చాలా 3 పారామీటర్స్ చూస్తాం మనం. కౌంట్ చూస్తాం, మొటిలిటీ చూస్తాం, మార్ఫాలజీ చూస్తాం. సో, కౌంట్ అనేది వి ప్రిఫర్ ఇట్ టు బి అబవ్ 15-16 మిలియన్.
and motility should be progressive motility should be 32%. So యాక్టివ్ కణాలు యాక్టివ్ మూవ్‌మెంట్ 32% ఉండాలి. సో కొంతమంది పేషెంట్స్‌కి 20, 30 రేంజ్‌లో ఉండొచ్చు. సో ఈ పేషెంట్స్‌కి ఐయుఐ వల్ల చాలా హెల్ప్ అయితది. సో బేసిక్‌లీ వి ఆర్ హెల్పింగ్ ద స్పెర్మ్ టు రీచ్ ది ఎగ్. So those women, the fourth thing is those women who have cervical issues. సో గర్భసంచి ఒక ముఖద్వారం ఉంటది. ఆ ముఖద్వారం ఇస్ రెఫర్డ్ టు యాస్ సర్విక్స్. సో ఈ ముఖద్వారం కొంతమంది పేషెంట్స్‌కి ఏదైనా సర్జరీ వల్ల, ఏదైనా క్యాన్సర్ సర్జరీ వల్ల ఈ ముఖద్వారం ఏదైనా ఆపరేషన్ సర్జరీ అయినప్పుడు అక్కడ ఫైబ్రోసిస్ స్కారింగ్ ఉన్నప్పుడు దేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సమ్ డిఫికల్టీ ఇన్ కన్సీవింగ్. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మనం ఐయుఐ హెల్ప్ అయితది. The fifth thing is if any of them, either the husband or the wife, have any kind of sexual dysfunction. So sexual dysfunction కొంతమందికి erectile problems ఉండొచ్చు or ejaculatory disturbances ఉండొచ్చు. లేకపోతే ఫీమేల్స్‌కి వెజైనస్మస్ అనేది ఒక సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్ ఉండొచ్చు. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు IUI can help them out. So they don't have to actually participate physically in sexual activity, but to have a baby, IUI can help them. The last option is donor insemination. ఇప్పుడు కొన్ని స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో ఒకవేళ హస్బెండ్ ఈజ్ అనేబుల్ టు హ్యావ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ జీరో స్పర్మ్స్ అండ్ వీఆర్ అనేబుల్ టు రిట్రీవ్ స్పర్మ్స్ ఈవెన్ త్రూ ద టెస్టిస్, ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం డోనర్ స్పర్మ్ కి ఆప్ట్ చేయొచ్చు. సో డస్ ఐయుఐ హెల్ప్ ఎవ్రీ వన్? సో ఇది చాలా మందికి ఇది ఒకటి ఈజీ వే అవుట్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకైతే న్యాచురల్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఐయుఐ. సో ఇఫ్ ఐయుఐ మనం అందరికీ చేయవచ్చా? హూ ఆర్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ షుడ్ నాట్ యాక్చువల్లీ గో ఫర్ ఐయుఐ? సో దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ మోడరేట్ టు సివియర్. సో లైక్ ఐ సెడ్, ఒకవేళ మీ లాప్రోస్కోపీలో మీకు మైల్డ్ ఉంటే, మైల్డ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ కండిషన్ ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఐయుఐ. But the other scenario, if you have moderate to severe, the endometriosis అనేది కండిషన్ మీకు సివియర్ ఫామ్ లో ఉంటే ఐయుఐ మే నాట్ హెల్ప్ యూ. ఓకే, ఎందుకైతే అందులో ట్యూబ్స్ కొంచెం పొజిషన్ అనాటమీ చేంజ్ అవుతుంది. ద నెక్స్ట్ ఇస్ ఉమెన్ హూ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ రిమూవ్. ఒకవేళ మీ ట్యూబ్స్ ఏదో కారణం వల్ల సర్జరీ వల్ల తీసేశారు. సో దట్ కుడ్ బి మీకు పాత ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల ఏదైనా సాల్పింజెక్టమీ చేశారు, ట్యూబ్ తీసేశారు, లేకపోతే ఫర్ ఎనీ అదర్ రీజన్ యువర్ ట్యూబ్స్ హ్యావ్ బిన్ రిమూవ్డ్. నేను ఇన్ సచ్ ఎ సినారియో మీకు ఐవీఎఫ్ ఇస్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్. సో చాలా మంది ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు పిల్లలు కాకుండా సర్జరీ కూడా చేయించుకుంటారు. అండ్ తర్వాత బికాస్ ఫర్ ఎనీ రీజన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ప్లాన్ అ థర్డ్ ప్రెగ్నెన్సీ, అప్పుడు ట్యూబ్ రివర్సల్ ట్యూబ్ ఓపెనింగ్ సర్జరీ is one option, but that causes another surgery to them. So IVF is an easy option. ఎందుకైతే IVF పద్ధతిలో వాళ్ళకి ట్యూబ్స్ అవసరం ఉండదు. So in such a scenario, we can go for IVF. సో దోస్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ సివియర్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ డిసీజ్, ఒకవేళ ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి కానీ బ్యాడ్లీ డ్యామేజ్డ్ ఉన్నాయి, అక్కడ వాపు ఉండొచ్చు, ఏదైనా అబ్డోమెన్ లో ట్యూబర్క్లోసిస్ అని ఇన్ఫెక్షన్ ఉండొచ్చు, అట్లా ఉన్నప్పుడు కూడా ఐయుఐ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్. బికాస్ ట్యూబ్ ఓపెన్ ఉండేది ఒక పాయింట్, బట్ ట్యూబ్ ఫంక్షన్ అనేది వేరే పాయింట్. సో ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉంటే కూడా వెదర్ దే ఆర్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నో ఇస్ సంథింగ్ విచ్ నోబడి కెన్ టెల్. అందుకే ఇట్లా మనకి వేరే ప్లేసెస్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నది ఎవిడెన్స్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ నాట్ టు గో ఫర్ ఐయుఐ ఫర్ సచ్ కండిషన్స్. సో మెన్ విత్ వెరీ లో స్పర్మ్ కౌంట్, ఈ లో స్పర్మ్ కౌంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు ఐయుఐ హెల్ప్ రాదు. బికాస్ మనం లో స్పర్మ్ కౌంట్ ఉన్నప్పుడు బేసిక్లీ ఐయుఐ ప్రాసెస్ లో స్పర్మ్స్ ఆర్ వాష్డ్ అండ్ ద బెస్ట్ యాక్టివ్ స్పర్మ్స్ ఆర్ ఫిల్టర్డ్ అండ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ద యూట్రైన్ క్యావిటీ. సో ఇఫ్ ద కౌంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ లో, అప్పుడు మనకు వాష్ చేయడానికి ఫిల్టర్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు. సో దోస్ స్పర్మ్స్ కెనాట్ బి ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ టు ది యూట్రైన్ క్యావిటీ. ఓకే, సో ఒకవేళ కౌంట్ ఈస్ వెరీ లెస్, బిలో 5 million, దెన్ ఇన్ సచ్ సినారియోస్ మనం ఐయుఐ అంత హెల్ప్ రాదు. అండ్ దోస్ హు ఆల్రెడీ అటెంప్టెడ్, ఒకవేళ 3 to 4 అటెంప్ట్స్ ఆఫ్ ఐయుఐ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు, దట్ మీన్స్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో యూ నీడ్ టు గెట్ రీఇన్వెస్టిగేటెడ్ టు సీ
ఎందుకు అట్లా ప్రాబ్లమ్ అయితుంది? ఎందుకు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లే అని మళ్ళీ చూసుకోవాలి. సో, నెక్స్ట్ క్వెషన్ చాలా మందికేముంటది, వాట్ ఈస్ ద సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ ఐయుఐ? సో, ఇప్పుడు ఈ ఐయుఐ పద్ధతి మనం ట్రై చేస్తున్నాం. కానీ హౌ ఆర్ మై ఛాన్సెస్ టు కన్సీవ్? సో, జనరల్‌గా ఈచ్ కపుల్‌కి రెస్పాన్స్ వేరే ఉంటది. ఈచ్ పేషెంట్‌కి రెస్పాన్స్ వేరే ఉంటది. వాళ్ళ రీజన్స్ ఫర్ చూసింగ్ ఐయుఐ వేరే ఉంటది. సో, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ విచ్ యువర్ సక్సెస్ రేట్ డిపెండ్స్ టు కన్సీవ్? సో, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఏజ్. So age, the younger the age, the higher the chances to conceive. So age ఒకవేళ 35 and above ఉంటే your chances to conceive with IUI are less. Second, underlying infertility diagnosis. మీరు ఎందుకు IUI చేయించుకుంటున్నారు? Whether it is the male partner problem, whether it is the wife's problem, whether it is just egg development problem ఉన్నాయా లేకపోతే ట్యూబ్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్నాయా, దీనిలో ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ డిటర్మిన్ ఎందుకు మీ ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ ఐయుఐ సక్సెస్ ఎలా ఉంటుందని డిపెండ్ అవుతుంది. వెదర్ ఎనీ ఫర్టిలిటీ డ్రగ్స్ ఆర్ యూస్. సో ఇప్పుడు మీకు న్యాచురల్ సైకిల్లో ఐయుఐ చేయించుకుంటున్నారా లేకపోతే టాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్స్ వల్ల చేయించుకుంటున్నారా, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దాట్ ఆల్సో. జనరల్లీ when we are taking ovulation induction medications for IUI, the chances of pregnancy are better, and other infertility concerns also. Okay. So overall, the success worldwide, overall the success rate with IUIs is up 20 to 25%, but beyond 3 cycles, the success rate decreases to less than 5%. So the reason why ఎందుకు మనం IUI చేస్తున్నారు, ఎందుకు మీరు చేయించుకుంటున్నారు, వాట్ ఈస్ ది పాసిబుల్ అవుట్కమ్ ఈజ్ వాట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వెరీ కేర్ఫుల్. మీ మ్యారీడ్ లైఫ్ షార్ట్ ఉంటే, ఇఫ్ యూఆర్ మ్యారీడ్ జస్ట్ ఫర్ 2-3 years అండ్ యూ ట్రైడ్ ఆల్ ది ట్రీట్మెంట్, వేరే ఏం ప్రాబ్లం లేకున్నా మీకు ఐయుఐలో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఇఫ్ యువర్ మ్యారీడ్ లైఫ్ ఇస్ ఆల్రెడీ క్వైట్ లాంగ్, సే 8 years, 10 years అండ్ ఆల్, అండ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ట్రైయింగ్ ఆల్ మెడికేషన్స్ యూ హ్యావెంట్ కన్సీవ్, ఏదైనా మనకు ఆబ్వియస్గా రీజన్ దొరికితే ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ యూ కన్సీవింగ్ విత్ ఐయుఐ ఆర్ లెస్. హౌ మెనీ సైకిల్స్, ఇప్పుడు మీరు ఐయుఐ ట్రై చేస్తున్నారు కానీ వెన్ టు స్టాప్ ఐయుఐ? హౌ మెనీ సైకిల్స్ విల్ యూ ట్రై ఐయుఐ? సో సహజంగా మనకి ఏదైనా కారణం ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కవర్ అప్ ద రీజన్, ఇఫ్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ట్యాకిల్ ద రీజన్, మనకు 2 or 3 attempts ఇస్ ఆల్ వాట్ వీ షుడ్ ట్రై. బియాండ్ 3 cycles మనకు ఐయుఐలో సక్సెస్ రావడం కష్టం. సో మాక్సిమంగా 3 cyclesలో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కన్సీవ్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, దెన్ మనం రీకన్సిడర్ చేయాలి, రీఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. So coming to the next form of treatment, that is IVF. So this is we discussed IUI ఎవరికి చేయాలి, IUI ఎవరికి సూటబుల్ లేదు అని మనం చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఐవీఎఫ్, ఎవరికి ఐవీఎఫ్ బెనిఫిట్ అవుతుంది అని మనం చూసుకున్నాం. సో IVF, like most of us know, majority of us know, is nothing but test tube baby procedure in which the eggs మనం బయట తీసి కణాలు ఇంజెక్ట్ చేసి పిండాలు తయారు చేస్తాము. ఆ పిండాలు మనం గర్భసంచిలో పెడతాం. So this is in short about IVF. So this is a day 5 embryo that is generally transferred. Now when to consider IVF? ఇప్పుడు మనం IVF ఎప్పుడు డిసైడ్, when you should think about IVF. సో ఒకవేళ మీకు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ దేర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్, యువర్ బెస్ట్ షాట్ టు కన్సీవ్ ఈజ్ విత్ ఐవిఎఫ్. ఎందుకైతే ఐయుఐ అయినా న్యాచురల్ అయినా మనకు ట్యూబ్ చాలా అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ట్యూబ్లో జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ట్యూబ్స్ ఆర్ బ్లాక్, ఈ ప్రాసెస్ మనకి ముందు ప్రోగ్రెస్ రాదు. సో దట్స్ ద సినారియో వెన్ ఐవిఎఫ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ మనం చెప్పిన ఎండోమెట్రియోసిస్ అనేది ఒక కండిషన్లో మోడరేట్ టు సివియర్ ఫార్మ్ ఉంటే వి ఆప్ట్ ఫర్ ఐవిఎఫ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ జెనెటిక్ డిజీజ్, ఇప్పుడు మీకు ఫ్యామిలీలో జెనెటిక్ డిజీజ్ ఉన్నాయి, లేకపోతే యూ హ్యావ్ అ బేబీ అఫెక్టెడ్ విత్ జెనెటిక్ డిజీజ్, ఇన్ సచ్ ఎ సినారియో ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ we do IVF for you, check the embryo for genetic test for that particular gene problem. ఆ ఎంబ్రియో హెల్దీ ఉందా లేదా కన్ఫర్మ్ చేసి మనం మీ గర్భంలో పెట్టొచ్చు. సో ఇన్ సచ్ సినారియో మీకు ఒక హెల్దీ బేబీ పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది. రికరెంట్ అబార్షన్స్, ఇప్పుడు మీకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ అబార్షన్స్ అయినాయి,
అండ్ అందులో మనకొక జెనెటిక్ కాజ్ ఐడెంటిఫై అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఐవీఎఫ్ ఈజ్ అ బెటర్ ఆప్షన్. అండ్ సపోజ్ మేల్ పార్ట్నర్‌లో ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువుంది. కౌంట్ చాలా తక్కువున్నాయి. మోటిలిటీ చాలా తక్కువుంటే, అప్పుడు మనం ఐవీఎఫ్ వల్ల వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ స్పెర్మ్ టు ఇంజెక్ట్ ఇట్ ఇంటూ ది ఎగ్ అండ్ ప్రిపేర్ యువర్ ఎంబ్రియోస్. ఇఫ్ ద మ్యారేజ్ డ్యూరేషన్ ఈస్ వెరీ లాంగ్, ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ 12 ఇయర్స్, 15 ఇయర్స్ అయితుంది మ్యారేజ్‌కి. మీరు చాలా ట్రీట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ ట్రై చేశారు. ఇన్ సచ్ ఎ సినారియో, చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్ లైక్ న్యాచురల్ ఆర్ ఐయుఐ ఈస్ గోయింగ్ టు వేస్ట్ యువర్ టైమ్. ద టైమ్ టు ప్రెగ్నెన్సీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రొలాంగ్. ఎగ్ రిజర్వ్ అనేది ఏజ్ పెరిగినప్పుడు తగ్గుతది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు బి విజిలెంట్ అబౌట్. ఒకవేళ ఎగ్ నంబర్ చాలా తగ్గితే కూడా మనకు న్యాచురల్ అయినా ఐయుఐ అయినా ఈవెన్ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్‌లో మన ఔట్‌కమ్ తగ్గుతది. ఇఫ్ యూ ఆర్ క్యాన్సర్ పేషెంట్, ఒకవేళ మీకు క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ అయింది, యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ కీమోథెరపీ. ఇన్ సచ్ ఎ సినారియో, బిఫోర్ యూ గో ఫర్ ఎనీ radiotherapy, ప్లీజ్ ప్రిజర్వ్ యువర్ ఫర్టిలిటీ. సో, ఈ సిట్యుయేషన్‌లో ఒక ఫీమేల్స్‌కి మనం ఎగ్స్ తీసి ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ వీళ్ళు మ్యారీడ్ ఉంటే మనం ఎంబ్రియోస్ తయారు చేసి ఫ్రీజ్ చేయొచ్చు. సో, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్, యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఎంబ్రియో ట్రాన్స్‌ఫర్. అండ్ ఇన్ మేల్స్, ఒకవేళ మేల్స్ కీమో రేడియోథెరపీ చేయించాలైతే బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇట్ దే కెన్ ఫ్రీజ్ దేర్ సెమెన్ శాంపిల్స్ అండ్ లేటర్ వాళ్ళ వైఫ్‌కి మనం ఐవీఎఫ్ వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ ద ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఇస్ వెరీ లెస్, ఒకవేళ ఓవేరియన్ రిజర్వ్ తక్కువ ఉంటే మీరు ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్స్ ట్రై చేశారు, దెన్ ఇన్ సచ్ ఎ సినారియో ఐవీఎఫ్ ఇస్ బెటర్ ఆప్షన్ బికాస్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ యువర్ ఎంబ్రియోస్ అండ్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ ఇంటూ యువర్ యూట్రస్. నా వాట్ ఆర్ ద రిస్క్స్ ఫర్ ఐవీఎఫ్? ఇప్పుడు మనం ఐవీఎఫ్ సజెస్ట్ చేస్తున్నాం, కానీ యూ షుడ్ బి అవేర్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ యూ మే ఫేస్ డ్యూరింగ్ ఐవీఎఫ్. The commonest is the ovarian hyperstimulation syndrome. ఎందుకైతే ఐవీఎఫ్ ప్రాసెస్‌లో మనం హార్మోన్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం. బట్ విత్ ద న్యూ మెడికేషన్స్ అండ్ న్యూ డ్రగ్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్, ఈ ఓవేరియన్ హైపర్‌స్టిమ్యులేషన్ సిండ్రోమ్ అనేది చాలా వెరీ నెగ్లిజిబుల్ అయిపోయింది. సో, మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ మనం జనరల్‌గా మోర్ దెన్ 2 ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయలేం. సో, రిస్క్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ దట్ ఈస్ ట్విన్స్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. Ectopic pregnancy very rare, infection very rare. So overall, it is a very safe procedure with all the due necessary medications that you are going to take. The risks of having any kind of problem in IVF is very very less. Now, what is the success rate? ఇప్పుడు IVF కి సక్సెస్ రేట్ ఎలా? మనం IUI సక్సెస్ రేట్ డిస్కస్ చేసిన. వాట్ ఈస్ ద సక్సెస్ రేట్ విత్ IVF? అగైన్ ఐవీఎఫ్ అనేది ఒక స్టెప్ వైజ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఇన్ విచ్ మీ గుడ్లు బయట తీసి మేము కణాలు మిక్స్ చేసి పిండాలు తయారు చేస్తాం. సో ఈ ప్రతి స్టెప్లో మీ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్ అవుట్కమ్ మీ ఎంబ్రియోస్ ఎలా తయారవుతుంది, దానిపైన అన్ని సక్సెస్ రేట్ డిపెండ్ అవుతుంది. కానీ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ అప్ టు 40 to 60% ద సక్సెస్ రేట్ ఇస్ సీన్ వరల్డ్ వైడ్. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇప్పుడు మీ గుడ్లు క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, మీ ఎంబ్రియో క్వాలిటీ ఎలా తయారవుతుంది, మీ గర్భంలో వేరే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదా, స్పర్మ్స్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, అవి అన్నీ మనం చూసుకొని బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అవుట్కమ్స్ వీ కెన్ టెల్ యూ అబౌట్ యువర్ సక్సెస్ రేట్. బట్ ఆన్ an average, the success rate of IVF is 40 to 60%. Now, how to decide whether IUI or IVF? This should be a combined decision with your doctor. సో మీ పారామీటర్స్ చూసుకొని మీకు మీ డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తారు, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చెప్తారు. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ గెట్ విత్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ గెట్ విత్ దాట్ ట్రీట్మెంట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యూ కెన్ టేక్ అ డెసిషన్. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ మీ ఏజ్ అండ్ ద టైమ్ టు ప్రెగ్నెన్సీ. విత్ యువర్ ఏజ్ అండ్ టైమ్ టు ప్రెగ్నెన్సీ is what matters the most. So like we said, one size does not fit all. Thank you. Okay, so since you have, so I have a question here.
Uh, this patient has undergone IUI in August 28th, but she said she is not having any symptoms of pregnancy, whether she should go for a third cycle or no. See, మీ లైక్ నేను చెప్తున్నట్టు మీ పారామీటర్స్ చూసుకోవాలి. ఒకవేళ it is only the male partner issue, then we have to work on that before you go for a next attempt of IUI. So ఇప్పుడు still it is, we can still wait. It is just 1 week, since 1 week to 10 days since you have undergone IUI. So don't get demotivated. Let us wait till you miss your period. My best wishes with you. In case you don't, then we will look into the parameters why you needed the IUI, whether we can improve any parameter, అది ఇంప్రూవ్ చేయవచ్చా లేదా అని చూసుకొని మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు whether we can give you a third cycle or you need to go for IVF. See, IUI attempts maximum 2 or 3 cycles is what I, in my personal practice, follow. Beyond that, if IUI hasn't worked for you, that means there is a reason which cannot be identified. మనం టెస్ట్లో బ్లడ్ టెస్ట్లో లేకపోతే స్కానింగ్లో ఆ రీజన్ మనకు ఐడెంటిఫై రాదు. అదర్ థింగ్ ఈజ్ మన గుడ్లు క్వాలిటీ అనేది మిస్టరీ ఉంటుంది. వి నెవర్ నో. మీ గుడ్లు చూడడానికి స్కానింగ్ లో నంబర్ మంచి ఉండొచ్చు, సఫిషియంట్ ఉండొచ్చు, బట్ హౌ ఇస్ ద క్వాలిటీ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ నో బడీ కెన్ టెల్ అన్లెస్ వి టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ సీ. అందుకే 2 or 3 attempts లో మనకి IUI లో ప్రెగ్నెన్సీ రాలేకపోతే ది సక్సెస్ రేట్ విత్ ఫర్దర్ సైకిల్స్ ఈజ్ అ లిటిల్ డౌట్ఫుల్. See, what is the treatment option for PCOS? So, PCOS is a metabolic condition. అందులో మనకి చాలా హోలిస్టిక్ ట్రీట్మెంట్ కావాలి. ఈ పీసీఓలో మనకి గుడ్లు పెరగడం సరిగా రాదు, కరెక్ట్ టైం పెరగదు. సో బేసిక్లీ ఇనిషియల్లీ నా ప్రాక్టీస్లో నేనేం స్టార్ట్ చేస్తాను, వీ స్టార్ట్ విత్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్, మెడికేషన్స్, అండ్ తర్వాత మనం ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ లేకపోతే న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్ వర్కౌట్ రాలేకపోతే మనం దాని తర్వాతనే ఐయుఐ సజెస్ట్ చేస్తాం. బట్ పీసీఓఎస్ యాజ్ సచ్ ఇస్ నాట్ ఎన్ ఇండికేషన్ ఫర్ ఐయుఐ. Can IVF be successful with fibroids? Yes, definitely. IVF patients, a lot of my patients with fibroids have conceived and have continued till term. So fibroid depends. The fibroid size మీద depend అవుతుంది, where it is located, how it is interfering with the pregnancy is what matters. So fibroids వల్ల మీకు pregnancy రాదు అట్లా ఏమి ఉండదు. Thank you.